In last lecture, we have discussed the numericals on the nodal analysis and understood that how the nodal analysis is done for the given DC circuit to find out the node voltages, to find out the unknown node voltages at the node points. दिलेल्या नोड पॉइंट्सला अननोन नोड व्होल्टेजेस कसे फाइंड आउट करायचे याच्यासाठी म्हणून आपण नोडल एनालिसिस केलं होतं. नोडल एनालिसिस uses KCL, that is Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law चा यूज करून आपण नोडल एनालिसिस फाइंड आउट करतो. So in today's lecture we are going to see the next point of the chapter. Next point of the chapter we are going to discuss is the mesh analysis. It is called as mesh analysis, or it is also called as Maxwell's loop analysis, which is the last point of our chapter. फोर्थ चॅप्टर मधला हा सगळ्यात शेवटचा पॉइंट आहे आपला की मेश एनालिसिस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॅक्सवेल लूप एनालिसिस. मेश एनालिसिस और मॅक्सवेल लूप एनालिसिस. सो व्हाट इज मेश एनालिसिस? So see, mesh analysis is an important technique. Mesh analysis is an important technique which are useful to find the solution of a network. As like nodal analysis, mesh analysis also is one of the important technique to have a solution for the given electrical network. And if the network is having large number of voltage source, then mesh analysis is preferred to find out the solution. Mesh analysis हा जसं नोडल एनालिसिस आहे तसं मेश एनालिसिस सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे, इम्पॉर्टंट टेक्निक आहे एखाद्या नेटवर्कचं सोल्युशन घेण्यासाठी. एखाद्या नेटवर्कचं करंट व्होल्टेज, एखाद्या एलिमेंटच्या अक्रॉस व्होल्टेज करंट फाइंड आउट करण्यासाठी मेश एनालिसिस सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. पण ज्या वेळेला तुमच्या नेटवर्कमध्ये खूप व्होल्टेज सोर्सेस आहेत, मग तिथे नोडल एनालिसिस यूज करायला तुम्हाला प्रॉब्लेम, नोडल एनालिसिस यूज करायला कन्फ्युजन आहे. अशा वेळेस आपण मेश एनालिसिस यूज करू शकतो. अशा वेळेस मेश एनालिसिस आपण तिथे यूज करू शकतो. अँड मेश एनालिसिस इज ऍप्लिकेबल ओनली टू द प्लेनर सर्किट. नाउ व्हॉट इज प्लेनर सर्किट? प्लेनर सर्किट इज अ सर्किट that can be drawn on a plane with no branches crossing each other. प्लेनर सर्किटलाच ऍप्लिकेबल आहे. प्लेनर सर्किट म्हणजे काय? असं सर्किट ज्याला फक्त आपण प्लेन वरती, प्लेन म्हणजे आता एरोप्लेन वरती नाही बरं का, जो मॅथमॅटिकल प्लेन आहे तुमचा. आता तुम्ही मोबाईल बघताय, मोबाईलचा जो रेक्टँग्युलर शेप आहे दॅट इज अ मॅथमॅटिकल प्लेन. लॅपटॉपची तुमची जी स्क्रीन आहे ती आहे मॅथमॅटिकल प्लेन. तुमचा नोटबुक जो आहे, नोटबुक जर तुम्ही समोर ठेवली तुमच्या एक्झॅक्ट, तर जे दिसतं तुम्हाला एक्स आणि वाय ऍक्सिस वरती, that is mathematical plane. असा एक शेप दिसतो तुम्हाला, दिस इज मॅथमॅटिकल प्लेन. दिस इज मॅथमॅटिकल प्लेन. आणि या मॅथमॅटिकल प्लेन मध्ये एखादं सर्किट आपण कुठलंही ब्रँचचं क्रॉसिंग ओव्हर म्हणजे काय, एकमेकांवरतून ओव्हरलॅपिंग होत नाही. म्हणजे एक रेजिस्टर असा गेला आणि दुसरा रेजिस्टर माझा असा चाललाय, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओव्हर. असं जर क्रॉसिंग ओव्हर होत नसेल, क्रॉसिंग इच अदर जर करत नसतील एलिमेंट्स कुठलेही ब्रँचेस, तर त्या सर्किटला आपण म्हणतो प्लेनर सर्किट. दॅट सर्किट इज कॉल्ड एज प्लेनर सर्किट. अँड इन मेश एनालिसिस वी अप्लाय KVL, दॅट इज Kirchhoff's voltage law, टू फाइंड द अननोन करंट्स. आता एक लक्षात घ्या, नोडल एनालिसिस आणि मेश एनालिसिस मधला डिफरन्स. इन नोडल एनालिसिस वी युजेस Kirchhoff's current law to find out unknown voltages, but in the case of mesh analysis or loop analysis, it is also called as loop analysis, Maxwell's loop analysis. In the mesh analysis, we apply Kirchhoff's voltage law to find out the unknown current. दिलेल्या सर्किटचा मेश मधला करंट फाइंड आउट करण्यासाठी
आपण किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ वापरतो मेश अनालिसिस मध्ये. तेच नोडल अनालिसिस मध्ये तुम्ही जर गेलात तर नोड व्होल्टेज फाइंड आउट करण्यासाठी आपण KCL दॅट इज किर्चॉफ्स करंट लॉ वापरतो. So this is the major difference between nodal analysis and mesh analysis. So what is a mesh? Now we have understood what is mesh analysis, but the question arises, sir, what is mesh? Mesh कशाला म्हणायचं? Mesh is a loop that does not contain any other loop. एक असा लूप तयार होतो. फॉर एक्झाम्पल आय विल शो यू. दिस इज वन रेजिस्टर, another resistor and a voltage source. Okay, so here a loop is formed. See, closed path. What is loop? Loop is nothing but a closed path. Closed path. Closed path, there is nothing open. This is the symbol of battery or source. Okay, this is the symbol of source. ओके, कुठे ओपन नाहीये, इथे क्लोज सर्किट फॉर्म झालंय, एक लूप फॉर्म झाले. या लूप मध्ये जर कुठलाही दुसरा लूप नसेल त्याला मेश म्हणतो आपण. आता याच्यात हा एकच लूप आहे, बरोबर. याच्यात दुसरे कुठलेही लूप आपण एंटर केलेले नाही, देअरफॉर दिस इज कॉल्ड एज मेश. जर मी याच्यामध्ये अजून एक लूप काढला असता, ठीक आहे, याच्यामध्ये जर मी असा अजून एक लूप दाखवला असता तर याला मी मेश म्हटलं नसतं. आय विल नॉट कॉल दिस ॲज अ मेश इफ आय हॅव ऍडेड अनदर लूप इन दी आउटर लूप. सो आय विल नॉट कॉल दिस ॲज अ मेश. टू कॉल द गिवन लूप ॲज अ मेश, व्हॉट वी हॅव टू डू? इट शुड नॉट कंटेन एनी लूप इनसाइड. No loop should be containing inside. This is called as mesh. This is called as mesh. And current flowing through the mesh or current flowing through the loop is called mesh current or loop current. Mesh current or loop current. Current flowing through mesh or loop. And for simplicity, we are assuming that circuit contains only voltage sources. I will rub this. Okay, so for simplicity, for our convenience, what we assume that circuit contains only voltage sources. ज्यावेळेस आपण मेश अनालिसिसचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो त्यावेळेला आपण एक अझम्पशन करतो की सर्किटमध्ये फक्त व्होल्टेज सोर्सेस आहेत. वी अज्युम ओनली व्होल्टेज सोर्सेस आर प्रेझेंट इन द सर्किट फॉर आवर सिम्प्लिसिटी, फॉर आवर कन्व्हिनियन्स, सो दॅट वी कॅन इझिली सॉल्व्ह द मेश अनालिसिस प्रॉब्लेम. Okay, see here a circuit is shown to you. Loop 1, loop 2 and loop 3. This is mesh 1. See, a closed path is created. V1, R1, R3 and R7. This is one closed path. So this is loop 1 or mesh 1. Loop 2 or mesh 2. R7, R4, R5, R6. This forms, see, I will mark out with this. In loop 1, V1, R1, R3, R7 and again it is coming to V1. This is loop 1 or mesh 1. In loop 2 or mesh 2, R7, R4, R5, R6 and again back to R7. This is loop 2 or mesh 2, loop 2 or mesh 2. Similarly, see here R2, R4, R3 and again back to R2. So this is loop 3 or mesh 3. Loop 3 or mesh 3. Okay. Here just I have shown you the 3 loops, but can you find out more loops in this circuit? हे जे फिगर मध्ये तुम्हाला दिसतं इथं 3 लूप मी दाखवलेत,
अजून काही लूप्स फाइंड आउट करू शकता का तुम्ही? अजून काही लूप्स फाइंड आउट करू शकताय? अजून काही क्लोज पाथ फाइंड आउट होऊ शकतो? Okay, now I will say that in the given figure there are another 2 loop. या 3 व्यतिरिक्त अजून 2 लूप आहे मी असं म्हणतो. Means total 5 loops are present in this figure. I will say this. Okay, can you find out another 2 loops? Can you find out another 2 loops? Yes, we can find out another 2 loops. See, these are the 3 loops which I have mentioned, and the loop number 4 is loop number 4. I am telling you, loop number 4, V1, R1, R3, R4, R5, R6, and again back to voltage V1. This is loop number 4. Why it cannot be a loop? हा लूप असू शकत नाही का? हा सुद्धा क्लोज पाथच आहे ना, हा सुद्धा क्लोज पाथच आहे. This is also a loop. This is also a loop if we consider it. And the 5th and the last loop is V1, R1, then going like this, R2, R5, R6, and again back to the voltage source. This is loop number 5. This is loop number 5. Okay, means in short there are 5 loops present in the given figure. So these are the path for 5 loops. See, loop 5 are mentioned here, 5 loops are mentioned here, and their branches are mentioned containing V1, R1, R3 and R7. See this one, V1, R1, R3, R7. Loop 1, loop 2 is R7, R4, R5, R6. Loop 2, loop 3 is R2, R4 and R3. R2, R4 and R3. This is loop 3. Loop 4 is V1, R1, R3, R4, R5, R6. This is loop 4. And loop 5 is V1, R1, R2, R5, R6, loop 5. See here, this is loop 5. Okay, you draw this figure in your notebook and write down these loops and try to find out the path of the loop in your notebook. You will understand it. Now the most important concept while solving the mesh analysis problem is the concept of sign convention. Here the concept of sign convention, as like nodal analysis, in the loop analysis also, mesh analysis also, the concept of sign convention is most important. Concept of sign convention is most important. Especially when we are applying, when we are using the examples of KVL, that is Kirchhoff's voltage law. ज्यावेळेस आपण किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ सोडवतो त्यावेळेस साइन कन्व्हेन्शन इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो द पोलॅरिटीज ऑफ द व्होल्टेज अक्रॉस दिस. नाउ कीप इन माइंड, in the given DC circuit we are just going to solve the numericals containing the voltage source and resistor. या DC सर्किट अनालिसिस मध्ये आपण फक्त आणि फक्त रेजिस्टर आणि व्होल्टेज सोर्स असतील असेच सर्किट्स आपण याच्यात सॉल्व्ह करणार आहेत.
कारण डीसी सर्किट अनालिसिस मध्ये रेझिस्टरचा यूज करून एखादा अनालिसिस करणं खूप सोपं जातं. By using resistor, it gets easier to make analysis of a given DC circuit for reducing the given DC network, and hence we are just using here one circuit element called resistor. No use of inductor and capacitor is done in this numerical. इथे कॅपॅसिटर इंडक्टरचा आपण यूज करत नाही, इथे आपण रेझिस्टरचा यूज करतोय, जेणेकरून आपल्याला डीसी सर्किट अनालिसिस करायला खूप सोपं जाईल. ओके, सो द polarities of the voltage across resistor depend on the direction of current flowing through it. This is the most important statement. Polarities of the voltage across resistor depend on the current flowing through it. See figure number A. Let us mark out the point terminal X and terminal Y. This is resistor R. Now if current is flowing from X to Y, then see at X higher potential is marked out. How it will be? See like this. I will draw here a voltage source so that you will understand that. Okay, this is higher potential and this is lower potential. So at higher potential, plus sign will come and the terminal connected to the negative potential will have a minus sign. X la plus sign hai, Y la minus sign hai. That means current is flowing from X to Y. Keep in mind, always keep in mind, current always flows from higher potential to lower potential. Current always flow from higher potential to lower potential. Current flow ची डायरेक्शन ही नेहमी higher potential and lower potential कडेच असते. And when current is flowing from X to Y, the terminal X is marked as positive and Y is marked as negative. Just keep in mind, एक लक्षात घ्या, the terminal connected to the plus sign of the voltage source will have positive sign and terminal connected to the minus terminal of the source will have negative sign. This is the one polarity current direction flow. And if I have reversed the supply connection, I have reversed the supply connection, okay. Minus plus, okay. Minus plus. If in this format I have connected the voltage source, then same current is flowing from Y to X because Y terminal is connected to the plus terminal of the source and hence the terminal Y is at positive potential and terminal X is connected to negative terminal, hence X is at negative potential and current is flowing from Y to X. Y to X. म्हणजे या एलिमेंटच्या अक्रॉस फ्लो होणारा करंट, the current flowing through this element, if I have considered it as a plus I1, if I have considered this flow of current is plus I1, then I will consider this current flow as minus I1. जर फिगर A मधली करंट डायरेक्शन मी प्लस अज्युम केली, प्लस I1 जर असेल, तर फिगर नंबर बी मधली करंट डायरेक्शन ही मायनस I1 कन्सिडर करेल, मायनस I1. So this concept of sign convention is to be understood clearly here. Okay. Next concept is potential rise and potential drop for a resistor. Voltage increase and voltage decrease चा concept है. Potential difference, the rise in voltage and drop in voltage of the resistor. So when we will say potential rise happens if
we trace the path along a closed loop from the negatively marked terminal to positively marked terminal of resistor, then associated potential charge is potential rise. What? If we trace the path along a closed loop from negatively marked terminal to positively marked terminal, then associated potential change is called as potential rise. Now I will go to this figure again. See here, this figure. I will mark out here again here. This is a resistor. This is minus sign and this is plus sign. Now what is statement? If we trace the path along the closed loop from negatively marked terminal to positive terminal of the resistor, then associated potential change is potential rise. मायनस कडून जर तो प्लस कडे येत असेल, या डायरेक्शन मध्ये जर मला करंट फ्लो मिळत असेल, मायनस कडून प्लस कडे येत असेल तर सो या कन्सेप्टला आपण म्हणतो पोटेन्शियल राईज. दिस कन्सेप्ट इज कॉल्ड एज पोटेन्शियल राईज. पोटेन्शियल वाढतंय, मायनस टू प्लस कडे चाललाय, म्हणजे याचा अर्थ पोटेन्शियल वाढतंय, व्होल्टेज माझं वाढतंय. दॅट इज कॉल्ड एज पोटेन्शियल राईज. अँड व्हॉट इज पोटेन्शियल ड्रॉप? अपोजिट टू द पोटेन्शियल राईज. पोटेन्शियल राईज मध्ये काय होतंय? इन पोटेन्शियल राईज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव्हली मार्क्ड टर्मिनल टुवर्ड्स पॉझिटिव्हली मार्क्ड टर्मिनल. In this direction my current is flowing. That means potential rise is happening. And if current is flowing from positive to negative, then there is a potential drop. Then there is of course a potential drop. आणि करंट जर प्लस कडून मायनस कडे चाललाय, इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम प्लस टू मायनस, दॅट इज पॉझिटिव्हली मार्क्ड टर्मिनल टू नेगेटिव्ह टर्मिनल, देन द असोसिएटेड पोटेन्शियल चेंज इज कॉल्ड पोटेन्शियल ड्रॉप. येते का लक्षात सगळ्यांना की प्लस कडून मायनस कडे जर माझा करंट फ्लो होत असेल तर त्याला म्हणतो मी पोटेन्शियल ड्रॉप, आणि मायनस कडून प्लस कडे जर करंट फ्लो होत असेल तर त्याला मी म्हणतो पोटेन्शियल राईज. पोटेन्शियल राईज. पोटेन्शियल राईज जर होत असेल तर त्याची डायरेक्शन आपण प्लस घेतो, पॉझिटिव्ह. पोटेन्शियल ड्रॉप जर होत असेल तर त्याचं साइन आपण मायनस घेतो. इफ पोटेन्शियल राईज इज हॅपनिंग, then when writing the equation for the given circuit, we take the sign as plus, and for potential drop we take the sign as minus. Okay, हा potential rise and potential drop चा concept. I hope तुम्हाला अंडरस्टँड झाला असेल. किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ आपण सगळ्यात पहिल्यांदा बघितलं. केव्हीएल, किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. काय सांगतो किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ? The algebraic sum of voltages around each loop is equals to 0. Or second statement is sum of voltage rises is equals to the sum of voltage drop around the closed loop circuit. As like KCL, in KCL what we write down? Algebraic sum of all the currents coming to the node or around the node is equals to 0. Or the summation of current leaving is equals to the summation of current entering the node point. KCL मध्ये आपण म्हणत होतो की नोड पॉइंट च्या आजूबाजूला जे काही करंट आलेले आहेत त्या सगळ्या करंटचा अल्जेब्रिक सम हा 0 असेल, किंवा नोड पॉइंट मध्ये एंटर होणाऱ्या करंटचं समेशन हा नोड पॉइंट मधून बाहेर पडणाऱ्या करंट समेशनला इक्वल आहे. दॅट इज केसीएल. त्याला आपण किर्चॉफ्स करंट लॉ म्हणतो. व्होल्टेज लॉ मध्ये काय आहे?
प्रत्येक लूप मधून फ्लो होणारा व्होल्टेजचा अल्जेब्रिक सम हा 0 असतो किंवा एखाद्या एलिमेंटच्या अक्रॉस होणारा जो व्होल्टेज ड्रॉप आहे त्याचं ऍडिशन आणि एखाद्या एलिमेंटच्या अक्रॉस व्होल्टेज वाढतंय तर त्या व्होल्टेज राईजचं ऍडिशन दोघांची व्हॅल्यू सेम असेल. हे दोन स्टेटमेंट्स आहेत केव्हीएलचे. यू शुड राईट डाऊन इन दिस in your notebook because it can be asked in the examination that state the Kirchhoff's voltage law or state and explain the Kirchhoff's voltage law. असं जर म्हटलं असेल तर हे दोन्ही स्टेटमेंट लिहायचे आणि हे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन either this one for statement number 1 or either this one for statement number 2. Okay, and KVL is generally used to calculate the KVL is generally used to calculate the unknown current in the circuit. तुम्हाला एखाद्या करंट सर्किट मधला जर करंट फाइंड आउट करायचा असेल तर then KVL is used. This is the most important. KVL is generally used to calculate the unknown currents in the circuit. Now there are 4 steps now here to solve the mesh analysis problem. मेश अनालिसिस कशा प्रकारे सॉल्व्ह करायचंय? सी अ सर्किट इज शोन टू यू. मार्क ऑल द पॉसिबल ब्रांच करंट्स और लूप करंट्स विथ सम एज्युम डायरेक्शन. नाउ नोडल अनालिसिस मध्ये काय होतं? इन नोडल अनालिसिस वी वर फर्स्ट ऑफ ऑल मार्किंग द नोड पॉइंट्स इन द सर्किट. नाउ हियर इन द केस ऑफ मेश अनालिसिस वी आर मार्किंग द ब्रांच करंट्स विथ सम डायरेक्शन. नोडल अनालिसिस मध्ये आपण एखाद्या नोड पॉइंटला आपण मार्कआउट करत होतो आणि त्याचे नोड व्होल्टेजेस मार्कआउट करत होतो. आता इथे आपण मेश अनालिसिस मध्ये त्या ब्रांच मधून फ्लो होणारा करंट कोणता आहे तो आपण मार्कआउट करतोय विथ सम डायरेक्शन. त्याला एखाद्या डायरेक्शनने आपण ते मार्कआउट करतोय. देन असाइन द मेश करंट्स I1, I2, I3, IL up to the L meshes. L is the number of meshes. याला आपण म्हणतो की नंबर ऑफ मेश आहे. तर जितके मेशेस असतील तितक्या मेश करंट्स त्याला डिझाईन करायचे. जितके लूप फॉर्म होत असतील तुमच्या एलिमेंट सर्किट मध्ये तेवढ्या लूपसाठी तुम्हाला त्याचा थ्रू फ्लो होणारा करंट ला लेबल करायचे. देन अप्लाय KVL टू द each of the L meshes and use Ohm's law V is equals to IR to express the voltage in terms of mesh current. नोडल अनालिसिस मध्ये आपण काय करत होतो? नोड व्होल्टेजेस लाईक द लेबल केलं VA, VB, VC किंवा V1, V2, V3. तशाच प्रकारे मेश करंटला इथं लेबल केलं I1, I2, I3 किंवा IA, IB, IC असं आपण त्याला लेबलिंग केलं. आणि ते केल्यानंतर मेश अनालिसिस मध्ये आपण काय करत होतो? थर्ड स्टेप मेश अनालिसिस मध्ये आपण करतो की वी आर अप्लाइंग द KVL किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ अँड बाय युझिंग द ओम्स लॉ वी आर एक्सप्रेसिंग द व्होल्टेज इन टर्म्स ऑफ मेश करंट. इथे आपण KVL अप्लाय करत होतो, किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाय करत होतो आणि ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR चा यूज करून आपण व्होल्टेज V आपण मेश करंट I into R, मेश करंट I into रेजिस्टन्स R या फॉर्मॅट मध्ये आपण ते इक्वेशन रिप्रेझेंट करत होतो. नोडल अनालिसिस मध्ये इन द केस ऑफ नोडल अनालिसिस when we were applying the KCL Kirchhoff's current law, then we were expressing the given node voltages in the form of current by using the Ohm's law in the form I is equals to V by R. तुम्ही जर नोडल अनालिसिस मध्ये बघितलं, नोडल अनालिसिस मध्ये आपण करंट फाइंड आउट करत होतो आणि तो करंट फाइंड आउट करायला आपण V by R च्या फॉर्मॅट मध्ये इक्वेशन रिप्रेझेंट करत होतो. इन द केस ऑफ नोडल अनालिसिस वी आर रिप्रेझेंटिंग द करंट इज इक्वल्स टू V by R. But in the case of mesh analysis, we have to represent the voltage as V is equals to IR. Mesh analysis मध्ये
व्होल्टेज आपल्याला V इज इक्वल्स टू IR च्या फॉर्मॅटमध्ये रिप्रेझेंट करायचा आहे. नोडल अनालिसिस मध्ये आपण तो I इज इक्वल्स टू V बाय R च्या फॉर्मॅटमध्ये करंट रिप्रेझेंट केलाय. ओके, अँड देन फोर्थ स्टेप इज solve the resulting simultaneous equation to find out the mesh current. जसं नोडल अनालिसिस मध्ये आपण आलेलं सायमल्टेनियस इक्वेशन मधून नोड व्होल्टेजेस फाइंड आउट करत होतो, त्याच पद्धतीने इथे सुद्धा आपल्याला मेश करंट फाइंड आउट करायचे. ऍज लाईक वी आर सॉल्विंग द सायमल्टेनियस इक्वेशन इन द नोडल अनालिसिस, in similar format we have to solve the simultaneous equations to find out the mesh current. Now just keep in mind, okay, आपण नोडल अनालिसिस मध्ये अशा प्रकारचं करंट डायरेक्शन अज्युम करत होतो. इकडनं I1 चाललाय, इकडं I2 चाललाय, खाली I3 चाललाय नोड ए मधून. हे नोडल अनालिसिस मध्ये पॉसिबल होतं. This was possible in the nodal analysis because we were needed the node voltages at this point A. आपल्या नोड व्होल्टेज लागत होतं या A पॉइंटचा, म्हणून नोडल अनालिसिस मध्ये चालत होतो. How in nodal analysis it was applicable? See, we just marked out the current directions flowing through the branches in the case of nodal analysis in this format I1, I2 and I3. But when we are solving the mesh analysis, don't mark the current flowing through this nodal branch as I3. Instead you mark it as I1 minus I2. मेश अनालिसिस मध्ये चुकूनही नोड पॉइंटला कनेक्टेड असलेल्या ब्रँचला करंट I3 घेऊ नका, कारण तिथे आपल्याला करंट फाइंड आउट करायचा आहे. मेश अनालिसिस मध्ये करंट फाइंड आउट करायचा आहे. त्याच्यामुळं अशा नोड ब्रँचला करंट फ्लो होत असताना, ह्या नोड ब्रँचला करंट फ्लो होत असताना मेश अनालिसिस मध्ये तुम्हाला I1 minus I2 घ्यायचा आहे. The current flowing through this node branch should be taken as I1 minus I2, that is difference between these two currents, or I2 minus I1 according to direction. डायरेक्शन नुसार तुम्ही त्याला I2 minus I1 सुद्धा लिहू शकता, but don't take it as I3. Don't take it as I3. So here I have specially mentioned what we have to do and what we have to not to do. Do this, not this, while solving the mesh analysis. Do this, not this, to solve the mesh analysis. I hope you must have understood the mesh analysis. If not, you try to write down on the notebook, try to understand. If then also you have not understood, you can ask me on WhatsApp. तुम्हाला जर समजलं नाही तर तुम्ही हे सगळं नोटबुकवर लिहा, लिहिताना समजून घ्या. परत जर नाही समजलं तर मला तुम्ही व्हॉट्सअपला डाऊट विचारू शकताय. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर. इन नेक्स्ट लेक्चर I will tell you how to solve the problems on mesh analysis, and all these steps will be clear to you while solving the numerical. Till then, we will stop here. Thank you.